نعم. كمان البونز هنتكلم عن الهيب جوينت. الهيب joint is a multi-axial ball and socket joint is designed for stability and weight bearing at the expense of mobility. انتوا اخذنا بالفصل الاول تكلمنا عن انواع الجوينت وحكينا عن شنو يعني ball and socket joint. ball and socket joint اللي هو كرة والتجويف، اكو socket مكان واكو ball تقعد بيه، وهذه هي من اكثر الجوينتس mobility. واذا تذكرون بالشولدر جوينت قلنا الشولدر جوينت تكون الموبيليتي مالته اعلى على حساب الستيبليتي، هنا بالعكس الستيبليتي مالته اعلى على حساب الموبيليتي. الجوينت كل ما نزيد الستيبليتي تقل الموبيليتي، وبالعكس كل ما نريد الرنج مال الحركه تزيد تقل الستيبليتي. ليش هنا نريد ستيبليتي اكثر؟ لانه هو مسؤول عن الويت بيرنج، عن حمل الجسم كله. بما انه بول اند سوكت ويتحرك مالتي اكسيال يعني بكل الاكسس بالكورونال هوريزونتال اند ترانسفير اكسس، لذلك كل انواع الموفمنت مال بول اند سوكت راح نشوفها هي فلكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن ميديال لاترال روتيشن اند سيركمدكشن. articulation هو synovial articulation between the head of the femur and the acetabulum of the pelvic bone. اذا articulation يتكون من acetabulum of the pelvic bone قبل شويه حكينا عليه، والhead of the femur ايضا حكينا عليه تكلمنا عليه. الارتيكولار surfaces. الارتيكولار surfaces هي spherical head of the femur and the lunate surface of acetabulum. spherical head ما بي features انه هو spherical وبي بس بيت بالسنتر، فتحه بالسنتر سميناها فوبيا. هنتكلم شويه عن الاستابيلم. قبل شويه حكينا عن الاستابيلم يتكون من two surfaces. This is called non-articular acetabular fossa. هذا البارت اللي don't take part in articulation وذاك حتى نشوفه not covered by hyaline cartilage. And this surface which is the articular lunate surface اللي head of the femur يجي يقعد بيه، وهذه هي بالضبط تاخذ كل المساحة الهيد اوف ذا فيمر، وبالإضافة إلى ذلك هذه تزيد الدبث مالتها by this fibrocartilage يسميه acetabular labrum. هذا هو هالاين كارتليج، هذا اللابرم فايبروكارتليج. هذا الفايبروكارتليج لابرم حتى يزيد لنا العمق بعد أكثر مالت الارتيكولار لونيت سيرفيس. وقلنا انه الاسيتابيلم مو كومبليت وانما ديفيشنت انتيريورلي وبينقص انتيريورلي، بهذا البارت سميناه اسيتابيولار نوتش. هذا الاسيتابيولار نوتش حتى ينسد النقص مالته اكو ليجامنت يفوت between these two ends، هذا اسمه transverse acetabular ligament، وبذلك حتى يسد لنا النقص اللي حاصل بالارتيكولار سيرفيس. هذا الليجمنت من يغطي له النقص راح تبقى فتحه صغيره هنا نسميها acetabular foramen، وهذه الاسيتابولار foramen تكون in contact with this large foramen اذا تذكروها obturator foramen. شنو فائده بقاء هذه الفتحه الصغيره؟ حتى تدخل من عندها البلاد فيزلز، الارتري اللي يدخل هنا اللي هو branch of obturator artery. هنا الobturator artery branch من عنده حيفوت هنا نسميه acetabular branch of the obturator artery. acetabular branch يغذي لنا الهيد اوف ذا فيمر، ينطي برانش للهيد اوف ذا فيمر اللي قاعد لنا هسه راح نجي عليه شنو هذا. نعم. الارتيكولار كارتليج. انتم تعرفون كل الساينوفيال كارتليجز ار الاندز مالت البون covered by a layer of hyaline cartilage. هذا الهايلين كارتليج وظيفته حتى يمنع احتكاك البونز مع بعضهم ويزيد الموبيليتي. فاذا كل مكان بي ارتيكوليشن راح نشوفه covered by hyaline cartilage، كل مكان don't take part in articulation ما راح نشوف به hyaline cartilage. اذا حنشوف الهايلين كارتليج بالفيمورال هيد covered by hyaline cartilage، وباللونيت سيرفيس articular lunate surface also covered by hyaline cartilage، بينما هذه non articular surface هنا doesn't cover by hyaline cartilage وانما covered by connective tissue لانه don't take part in articulation. الacetabular labrum هذا اللي يزيد لنا العمق مالت اللونيت سيرفيس هو مو ارتيكولار كارتليج، مو هالاين كارتليج، وانما نوع اخر من الكارتليج اسمه فايبرو كارتليج. الاستابيولار فوسا covered by connective tissue، لكنه صح هي don't take part in articulation but it is very important. ليش؟ يدخل من عندها the blood supply to the head of the femur through the acetabular branch of obturator artery. هذا هو الobturator artery هذا هو الobturator artery، ينطي برانش نسميه acetabular branch يدخل هنا من acetabular foramen. transverse acetabular ligament اللي قلنا يغطي لنا النقص اللي صار باللونيت سيرفيس it's also not covered by hyaline cartilage
and it's an important. أول شيء يغطينا نخس وثانيا ينطي origin for this ligament. هذا الليجمنت اسمه ligament of the head of femur. هنحكي عليه. شنو ligament of the head of the femur؟ It's a layer of connective tissue connecting the head of the femur, in particular this area اللي سميناها الفوفيا, to the acetabular fossa and to the transverse acetabular ligament. إذن هو connect the fovea of the head of the femur to transverse acetabular ligament and acetabular fossa. ووظيفته أول شيء يثبت الهيد inside the cavity حتى يمنع displacement of head. والوظيفة الثانية it is a site for the passage of this artery, يسمح بمرور هذا الارتري اللي اسمه artery of the ligament of the head, واللي هو أصلا منين إجا؟ قلنا قبل شوية إجا من acetabular branch of obturator artery. الobturator artery هذا الارتري اللي موجود بالobturator foramen، وأصلا هو جاي من البلفس يغذي middle compartment of the thigh وينطي برانش صغير اسمه acetabular branch يفوت من الacetabular fossa acetabular foramen يدخل بالacetabular fossa ومن عنده يطلع برانش صغير اسمه artery of the ligament of the head of the femur. نعم، كل synovial joints سمي synovial لأنه covered by a double layer of synovial membrane، وهذه الدبل layers وحدة داخلية covers the articular surface والثانية خارجية تكون in contact with the fibrous membrane الكبسول الخارجي. Between these two layers اكو fluid اسمه synovial fluid. وظيفة هذا الفلويد حتى يساعد على الحركة، يزيد من range of the movement ويقلل من الاحتكاك. حنشوف شلون صاير ترتيب السينوفيال ممبرين بالهيب جوينت. يبدي منه عندنا تو لايرز، هذه وحده لايرز، هذه شوفها، هذه هنا نهاية الحافة، وهذه الفوق اللاير الثانية اللي بيناتهم هذا فراغ اللي هو السينوفيال كافيتي which followed by synovial fluid. تبدي الاتاتشمنت يبدي here from the femoral head يكمل يغطينا النك، وبعدين من يوصل قبل الانترتوكانتريك لاين بنهاية النك reflected back، reflected ينعكس back ويروح attached to the around to the line of attachment around the scapula. هسه راح نجي نقصه منه مقطع حتى نشوف الداخل منه ومنه شلون attachment of the synovial membrane. نفس هذا قصيناه منه وشفنا يبدي from here من الهيد، هاي الطبقة طبقتين، هاي واحد وهذه واحد الثانية إذا تشوفوها زين، and pass backward toward the neck cover the neck وبعدين يوصل هنا reflected back ويرجع مرة ثانية attached to the margins of the acetabulum. إذا راح يصير two layers covering the articular surfaces بيناتهم اكو synovial fluid. In addition to that synovial membrane يسوي covering للacetabular fossa و covering للtransverse acetabular ligament ويسوي لنا tubular sheath على شكل tube covers the ligament of the head of the femur. the fibrous membrane. الفايبرس membrane هو cover فوق الساينوفيال membrane يغطي. الفايبرس membrane يبدي الاتاشمنت مالته من المارجن اوف ذا acetabulum ينتهي بحد الانترتوكانتريك لاين anteriorly وposteriorly ما يوصل للانترتوكانتريك crest وانما end proximal to intertrochanteric crest posteriorly. هسه هنا نشوف فقط anteriorly. Now ligaments. Sorry. There are three ligaments reinforce the external surface of the fibrous membrane and stabilize the joint. تعرفون وظيفة الليجامنتس هي حتى تقوي الجوينت وتقوي الفايبرس ممبرين الخارجية وتسوي stabilization للجوينت حتى لا يصير يعني خلخلة بالحركة أو dislocation and so on. These are iliofemoral, pubofemoral and ischiofemoral. من الواضح اسمها من أسمائها شنو الاتاتشمنت مالتها. هذا الأول from the ilium to the femur، هذا from the pubis bone to the femur, and this is from the ischial bone to the femur. These two ligaments reinforce the anterior part of the joint لأنه موجود anteriorly, and this ligament reinforce the posterior part of the joint موجود posteriorly. هذه anterior view and this is a posterior view of the hip joint حتى يشوفوا لنا three ligaments. This is the iliofemoral from the ilium to the femur. This is the pubofemoral from the pubis to the femur, and posteriorly the ischiofemoral from the ischium to the femur. Iliofemoral triangular in shape or Y shape. It has an apex and base. The apex attach here
to the anterior inferior iliac spine, and the base attached here to the intertrochanteric line. إذا نشوف الاتاتشمنت of للانترtrochanteric line، الاتاتشمنت to the upper and lower part بتكون واضحة و more prominent than attachment to the lower part. هو مو not attached بس هنا الاتاتشمنت أكثر وضوحا وأكثف من النص، فلذلك نقول على ligament has Y-shaped appearance. هاي شي صاير وهيجي، لأنه هو الاتاتشمنت هنا بالنص تكون أخف من الاتاتشمنت of up and lower. زين. Here the pupofemoral ligament. بعدنا anterior view، هذا هو iliofemoral ligament, and this is the pupofemoral. It arises from here, from the pubic bone. البارت مالته اللي قبل شوي حكينا اسمه iliopubic eminence، اللي هو منطقة اتصال superior ramus of the pubis with the ilium, and inserted here deep to the iliofemoral ligament and the fibrous capsule of the joint. بس لاحظوا ملاحظة هسه انا هحكي عليها فد شوية. شوفوا شلون الاورينتيشن فايبرز مال الليجامنت سبايرال، ما جاي عدله وانما سبايرال مفترة، هذه ايضا مفترة، هذه مفترة. شنو فائدتها؟ هسه راح نتكلم عليها فد شوية شنو فائدتها، ليش الاورينتيشن مال الفايبرز تكون سبايرال. The last ligament is ischiofemoral ligament, which reinforces the posterior part of the joint. هذا اللي هو الاسكيوفيمورال ligament. هذا اللي قدامه هو iliofemoral ligament. Ischiofemoral ligament is here from the ischium and the margin of the acetabulum and inserted deep into the greater trochanter. Now, the fibers of all three ligaments are verted in a spiral fashion around the hip joint. So ليش؟ هسه قلت لكم قبل شوي شوفتكم اياها شلون spiral fashion. So they become taut when the joint is extended. لما يصير extension بالجوينت هذا راح تصير تنشد، وبذلك تحافظ لنا على stability of the joint، وبذلك تقلل لنا من الاحتياج للمسل contraction. وحتى during standing position احنا ما نحتاج بعد اكثر muscle contraction، وبذلك نقلل من energy required حتى لا نتعب بسرعة، حتى لا يتعب الانسان من يوقف بسرعة ويحتاج طاقة اكثر ويتعب. فهذه الليجامنت تساعدنا على الحفاظ الجوينت in extended position. Now, vascular supply of the hip joint. The hip joint usually supplied by 6 branches. هذه ال 6 branches اللي هي branches of the pelvis و branches of the lower limb contribute to the blood supply to the head of the femur, neck and the hip joint. يسوي anastomosis around. an important anastomosis حنحكي عليها من ناخذ محاضرات الهيب region. These the 6 arteries or 6 branches. 3 of them are branches of anterior iliac artery and 3 are branches from external iliac artery. هسه راح نجي عليها. This is an anterior superior view of pelvis. شوفنا blood supply of the pelvis and lower limb. هذا اسمه common iliac artery. هنا فوق اكو abdominal aorta ينقسم نهايته into 2 arteries, left and right common iliac artery، وسمي بالcommon iliac artery لأنه بعدين حينقسم into 2 iliac arteries. This is the internal iliac artery with the main blood supply to the pelvis, and the external iliac artery اللي راح يمشي تحت الانguinal ligament ويتحول إلى femoral artery which is the main blood supply to the lower limb. من الانترنال iliac arteries 3 branches contribute تساهم في blood supply of the hip. من الاكسترنال iliac artery 3 branches also contribute تساهم supply of the hip. In the internal iliac the 3 branches are this one, the superior gluteal artery, and this one, the inferior gluteal artery. The gluteal region supplies by 2 arteries. واحد اسمه superior يفوت فوق هذا المصل اسمه piriformis muscle، واحد يفوت تحت المصل اسمه inferior gluteal arteries. These are arteries of the gluteal region and they give branches and contribute to the blood supply of the hip joint. The third one is this small artery. This is called obturator artery. هذا يدخل بالobturator canal. إذا تذكرون قبل شوي تكلمنا عنها. الobturator canal هذه هي
obturator foramen، هذا obturator membrane اكو فتحة صغيرة obturator canal. هذه مهمته انه يغذي الميديال compartment of the thigh وينطي acetabular branch here which supply the acetabulum and من عنده يطلع branch صغير اسمه artery of the head of the femur يدخل داخل the head of the femur. So the three branches from internal iliac artery are the superior gluteal, inferior gluteal and obturator artery. The three branches from the common iliac arteries هي medial circumflex femoral artery, lateral circumflex femoral artery and first perforating branch of the deep artery of the thigh. هذا الاكسترنال iliac من يعبر الانيكوينال ligament حيصير اسمه femoral artery the main arterial supply to the lower limb. حينطي هنا branch اسمه deep branch. هذا deep branch ينطي 1 the lateral circumflex, second is the medial circumflex, والثird ينطي number of perforating arteries. الأول واحد اسمه first perforating artery supply the hip joint. أكو other perforating second third هذه نسميها perforating arteries لأنه perforate the deep fascia وتروح للposterior compartment of the thigh. آخر موضوع هنتكلم عنه the nerve supply of the hip joint. أغلبية الجوينت تاخذ النيرف سبلاي من النيرفز اللي قريبة من عندها، والنيرفز اللي قريبة من الهيب joint and contribute to the nerve supply are the following: the femoral nerve, which is the main nerve supply of the anterior compartment of the thigh, the obturator nerve اللي هو nerve supply to the medial compartment of the thigh, the superior gluteal nerve, which is the nerve supply of the gluteal region, and lastly nerve to quadratus femoris. هو nerve صغير فقط supply this muscle called quadratus femoris in addition to a muscle called gemellus inferior muscle. Thank you for your attention and I hope to meet you in the next presentation.